Jesus is the center of the past. He is the center of the present. And He is the center of the future. Jesus is the center of the universe. He is the Alpha and the Omega. He started in a lowly birth in Bethlehem in a manger. When He grew old, He got 12 disciples. Now in 2015 survey, 5 years ago, He got 2.3 billion Christians followers all over the world. Mauna na kadaghan ang mga Kristohanon sa tibuok kalibutan. Our gospel reading this morning talks about, brought us to the story of Joseph when the angel was giving him a special instruction through a dream that he has to take the mother and the child to Egypt because Herod want to kill the boy and to want to destroy Jesus. And they get up in the middle of the night and Herod, and they fled to Egypt. And when Herod realized that he was deceived by the Magi, because Herod was asking for the Magi, when you find a boy, please tell me that me too be able to worship him. But God, through a dream, gave them instruction to go to another route, okay, and escape, and do not tell to Herod about the child. And Herod got so furious because in reality, he wanted to kill the boy by himself. So, unsay gibuhat na Herod, he instructed, because in his best estimate, nga ang bata kay karon mga 2 years old na, di gid mula pa sa 2 years old. So what he did was, he ordered nga ang tanan nga mga bata patyon mag-edad og 2 anyos paubos, infanticide. And ang kasulatan nag-ingon nga natuman, ang kasulatan nga nag-ingon nga there was a lamentation. The weeping of Rachel cannot be consoled. May soon atong i-check gamay at this time. Let us do a profiling, or let's check the biodata of Jesus Christ. Ato nabawaan nga si Christ, iyang place of birth. Diba sa biodata na place of birth, name, place of birth. Jesus' place of birth was, we all know that in Bethlehem. Why Bethlehem? Because Bethlehem means the house of bread. Murag bikiri. Bethlehem means it's like a bake shop. It's like a bakery. Bethlehem means it's a house of bread. If we check the facility used for Jesus' birth was a manger's dish. Manger's dish meaning kung asa magkaon ang mga karnero, dito ipatong ang ilang mga sagbot. Kung i-feed ang karnero sa manger, kaya dili sila mag-pasture sa field, ibutang na ilang pagkaon sa dish, ilang plato. When Jesus was delivered from Mother Mary, he was put in a dish. Now, Bethlehem is a house of bread because we all know that Jesus is the bread of life. Mary went to Bethlehem to deliver the bread, the real bread, which is Jesus Christ, who is the bread of life. Who eats this bread shall never die. Who shall ever eat this flesh and this blood shall never die. And Mary went to Bethlehem to deliver the bread. And the bread was put on the mender's dish.
didto gid mismo sa plato sa karnero. Because after all, that bread shall be the bread of all the sheep. Kinsa man ang mga karnero ni Kristo karon, di ba kita? Kita ang iyang mga panun, ug siya ang atong shepherd, the true shepherd. And gideliver ang bread sa Bethlehem to the house of bread by the mother herself para na ipagkaon ang mga karnero. Para kita ng mga karnero na ay makaon. Now, during the time of Jesus, kung mamili ka og karnero for a sacrifice, mag-sacrifice ka, you choose it anywhere in Israel. But if you choose it for a temple sacrifice, it should be coming from Bethlehem. Kung mangita sila og karnero nga ilang ihalad gyud dito sa templo kay class A nga karnero, that sheep must be coming from Bethlehem. That is why Jesus was born in Bethlehem. Because he is the class A, blameless, spotless, sacrifice Lamb of God that has to be offered for mankind. Why the angels appeared to the shepherd? Di ba ang mga angels, nag-igon sila, do not be afraid, napakita sila sa magbalantay sa karnero? Ngano balantay sa karnero man? Because those are just farm boy. Wa man sila, they are nobody. Why not to the chief high priest? Why not to kaning dito sa kang Antipas, mga Sanhedrin, mga di ba, kang Herodes or the governor? Ngano dito man gyud sa pagbalantay sa karnero? Napakita ang anghel nga today the child is born. Di ba, magmaya kabog, maglipay. Ngano man? Because if a sheep is being born, kung matao ang usa ka karnero, it has to be the shepherd that first to know. Dapat ang una gyud masayod kung naay matao ang karnero, kinahanglan ang magbalantay sa karnero. Mauna nga, if you are a clergy, you are under the authority of the bishop. Kung na kay mga crucial nga buhaton sa imong ministry, there must be a knowledge of the shepherd of the diocese. So, in the settings also, kung matao ang usa ka karnero, ang angay gyud makahibalo na ang magbalantay sa karnero. That's why it was announced first to them, to the shepherd, who are nobody, just a plain farm boy. Yet the angels appeared to them and announced that today, the child has been born. Na tao ang Mesiyas ang mangluluwas. Kung tanaw na to, ang pagkatao ni Christ, he was born during the feast of the trumpet. The feast of the trumpet. Why? Because the feast of the trumpet in ancient Israel should be a feast of the proclamation of the new king. Naagali mahimong i-install nga the new king of Israel, dapat yun siya i-install during the feast of the trumpet. Yet Jesus was born during the feast of the trumpet because he is the King of Kings and Lord of Lords. Kung tanaw na to ang dilita sa astronomy nga side, kung i-click nimo ang, if you can access NASA, kaning astronomers, kung mo-click ka nga first century, during the time of Christ, kaning, kung tanaw nimo ang alignment sa stars, mag-click na sa NASA nga there was a perfect alignment sa stars. There was a star or planet nga named Regulus. Ang kanang Regulus, meaning small king. During their time, gitawag na siya ang planet nga star, kaya wala pa man sila microscope sa unang nga makita sa outer space. Pero what makes amazing is, ang small king, the Regulus, gitawag na siya nga small king star, with Regulus.
Ni-align siya sa Jupiter, the big king. The big king star, or the king of kings sa atong solar system, the Jupiter, og ni-align ng small king nga star sa big king. Muna siya ang gipalo sa mga magi, sa mga astrologers, sa mga wise men, para makita nila ang the king of the Messiah, or the king of the Jews, the star of the king of the Jews. Kung mabasa lang ng Genesis chapter 1 verse 14, it says, He created the sun, the moon, and the stars to serve as a sign and mark the sacred days. And now we know that there was the Jupiter, the king star, okay, o ang Regulus, the small king aligned with the big king. That means the God the Father and God the Son aligned. So makita na to nga ang pagkatao ni Kristo dili ni basta-basta. Grabe kay ni siya og mga pointing even in the Old Testament. Kabalo batang the birth of Christ, even the time of Herod. Si Herodes is the son of Esau. Si Jesus is the son of Jacob. Si Esau o si Jacob magsuo na silang duha. Anak sila ni Rebecca o ni Isaac. Di ba? Abraham, isa lang ilang anak si Isaac. Din si Isaac, niagto siya igagaw nga si Laban, nagminyo siya sa igagaw nga si Rebecca. O si Rebecca naa siya as anak nga twin. Nauna na tao si Esau, magwang. Nisunod si Isaac. Nisunod si Isaac. Esau and Isaac, and so is not Jacob. Esau and Isaac. Pero si Isaac, iyang gigunitan ang tiil ni Esau. Murag gusto niya kuha or ng birthright. Kung imong i-trace back ang lineage ni Herodes, this is like the part 2 of the old power struggle during the Isaac and Esau. Tungod kay si Herodes, anak na siya ni Esau. O si Jesus Christ, anak na siya ni Isaac. Kung makitaan po na ito nga si Jesus Christ, gipadamgo si Joseph, og nikalagyo sila sa Egypt. Now, how the people of Israel went to Egypt, by the way? Nga naman, ang mga Israelita for 300 years, nagpuyo man sila sa Egypt, by the way. Tungod kay nay usa ka tawo nga nagdamgo siya. Ancient Israel, nagdamgo siya. Nga naay 11 stars nga nagbow down sa iya. It was Joseph, not the mother of Jesus, but Joseph the dreamer, one of the sons of Jacob. Nga anak siya ni Rachel. Nagdamgo siya nga ang iyang mga igsoon nga 11 brothers niya nagbow down ang 11 stars sa iya. Following day, nagdamgo na sad siya nga nagbow down ang moon and the stars sa iya. Following day, nagdamgo na sad siya nga nagbow down ang the sun, the moon and the stars sa iya. Nasuko si Jacob. Ingon sa Joseph, sobra na unsa may pasabot nimo nga ako, the sun, o ang imong mama, the star, the moon, and ang imong 11 brothers mo bow down sa imo. Dili na mayo, iya girepribad si Joseph ni Jacob nga iyang tatay. Pero unsay nahitabo? Gibaligya siya sa igsoon, gihulog siya sa atabay. Si Joseph the dreamer niabot sa Egypt, gibaligya siya sa igsoon, nitrabaho siya ng Potiphar. Okay, dito sa prison ni damgo siya. Kay walay maka-interpret sa dream sa Pharaoh. Unsay nahitabo? Tungod ka nag-interpret siya sa dream sa Pharaoh nga there gonna be 7 years of famine in Egypt. Si Joseph the dreamer lang ang makahatag og solusyon. Si Joseph the dreamer sa laktod nga pagkasulti, siya ang nagluwas sa iyang mga katauhan. Og eventually, nasayod man ta how the story goes, nga abot na ang iyang brothers dito sa Egypt,
kay nahimo na siyang governor in Egypt, next to Pharaoh in rank, ang iyang 11 brothers nagbow down sa iya. Og ang iyang mama, og ang iyang papa si Jacob, og ang iyang mama, the sun, the moon, and the stars, bow down to Joseph. But what is the message here? The same Joseph had a dream and redeemed and saved his people. Jesus, Father Joseph had a dream and saved Jesus, who is the Savior of humanity. Gidala ba niya sa Egypt? But Jesus there, napo si parallelism ni Moses. Tungod kay si Moses, during sa time nga ang mga Israelites close to 300 years, nahimo silang threat sa Israel. Tungod because they grow in power and in number. Og niingon ang mga Pharaoh, ang niingon ang mga Ehiptohanon nga daghan na kay sila. They're a threat to us. There was a infanticide. Ang mga bata gihulog sa Nile River, gipamatay, gina-sacrifice. And Moses escaped and lived in Egypt. During sa time ni Jesus, there was this Herod. Gipamatay gyapon niya ang mga bata, and Jesus escaped to Egypt. And Moses delivered his people from Egypt to the promised land. Jesus escaped to Egypt and became the Savior and delivered his people, us, became the Savior of the world. That's why si Jesus, when he went back to Nazareth and he opened the scroll and he gave them the book of Isaiah, di ba? Gihatag sa iya ang book of Isaiah dito sa synagogue, and he opened the scroll, and siya nga kining portion sa kasulatan na tuman kadong adlaw, and he gave the scroll back to the attendant. And what he did, what Jesus did, he sat down to the seat of Moses, because Jesus Christ is the new Moses. He is the Messiah, the Savior of the world. Maigsoon, in conclusion, as I speak, sa nag-istorya ko karon, si Jesus Christ na si 2.3 billion souls are following that star. Ang star nga gisulod-sulod karon sa Magi. Ang star nga gipangita sa 3 wise men. Na nay 2.3 billion karon followers nga nagsunod-sunod na ng stars. Be the center of our life. As Jesus Christ is the center of the history of mankind. He is the past, the present, and the future. It talks about Him. The Old Testament and the New Testament and our time points back to Him. Naimo siyang sentro karon sa universe. That's why na-moving ang yung Jesus the superstar. Dili lang siya mega star or action star. He is the superstar. He is the center of the civilization. Dapat si Kristo may mo sentro sa atong kinabuhi. Kaya kung si Kristo sentro sa atong kinabuhi, nawala na atong Paschal candle, atong Advent wreath. Di ba na puti ka candle sa tunga? Represent what? Jesus Christ Himself. The Christ candle. But if Christ is in the middle, naa diya ang good hope. Tama ba? Naa diya ang joy, naa diya ang faith, naa diya ang love. Kung si Kristo naa sa tunga, the same thing sa atong kinabuhi. Kung si Kristo na sa tunga sa atong kinabuhi, naa diya ang paglaom, naa diya ang kalipay, naa diya ang pagtuo, og naa diha ang gugma. Please stand.